చూస్తావు కదా అప్పుడు వీడియో పక్కన తీసుకున్నా అప్పుడు నేను అదే ట్రైపాడ్ అదే ఇప్పుడు సరిగ్గా రాయను అందుకే వీడియో ఆఫ్ మరి ఒక పని చేయమని నీ ట్రైపాడ్ తెచ్చి హాస్టల్లో పెట్టే మరి నీకు కావాల్సినప్పుడు నేను తెచ్చిస్తాను ఏంటి పెద్ద చిన్నది రా బ్యాగ్లో వేసుకున్నావు ఓకే మన అందరూ పడతాం కదా కొంచెం వీడియో అంటే వీడియో ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఇది ఒక్క నిమిషం ఉండండి మీకు ఇంకా అంటే మనం కూడా పడితే ఓకే ఓకే చాలు చాలు మెయిన్ ఇది రా అవి ఆన్ ఉన్న పని సూపర్ ముందుకు రా నువ్వు అక్క మీరు ముందుకు రావాలి అండ్ హర్షిత అక్క కొంచెం ముందుకు రండి. రావచ్చు కదా వస్తున్నా ఇంకేంటి మీరు ముందుకు వస్తే సరిపోద్ది ఆల్ సైడ్. దయచేసి వాళ్ళు చూసి భయపడి రేపు రాకుండా రేపు వస్తే బ్రహ్మాండం సెటప్ చేసి ఉంచుతాం. నాకు చంద్రశేఖర్ హెల్ప్ చేస్తాడు, రామ్ హెల్ప్ చేస్తాడు, ఆశిక్ హెల్ప్ చేస్తాడు. ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే ఓకే ఫస్ట్ అయితే ఈ రోజు మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ టాపిక్ థెర్మోడైనమిక్స్ ఫ్రమ్ ది వెరీ స్క్రాచ్ అనమాట. ఐ హ్యావ్ గోన్ త్రూ పీకే నాగ్ బుక్. మీరందరూ కూడా పీకే నాగ్ చదువుంటారు. పీకే నాగ్ థెర్మోడైనమిక్స్, బేసిక్ థెర్మోడైనమిక్స్ అండ్ మేము టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎప్పుడు ముట్టుకోలేదు, జస్ట్ రిఫరెన్స్ మాత్రం నేను తీసుకున్నాను. అండ్ ఎన్పిటిఎల్ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ అని నేను అటెండ్ అవుతున్నా. సో దాంట్లో కూడా ది సేమ్ హ్యాస్ బీన్ థాట్. సో థెర్మోడైనమిక్స్ అంటే బేసిక్గా వాట్ యూ హ్యావ్ ఆల్ లెర్న్ ఇన్ బేసిక్గా థెర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఇన్ నేమ్ ఇట్స్ ఎల్ఫ్ దేర్ ఇస్ థెర్మో అంటే హీట్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆషిక్ యూర్ వెరీ గుడ్. డైనమిక్స్ మోషన్ ఆఫ్ హీట్ అంతే దట్స్ ఇట్. అంటే నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉంది. దాంట్లో థెర్మోడైనమిక్స్లో మనం బేసిక్గా ఫోకస్ చేసేది హీట్ అండ్ వర్క్, టెంపరేచర్ అండ్ ఎనర్జీ. అండ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి? ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హీట్. టెంపరేచర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హీట్. హీట్ అనేది యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఆల్ లర్న్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ సో ఇది రిడిక్యులస్. టెంపరేచర్ అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్. బేసిక్ ఇదంతా మనం చదివాం, బట్ జస్ట్ ఇదంతా ఒకసారి స్క్రాచ్ నుంచి అని చెప్పాను కాబట్టి వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఓకే ఓకే మ్యాక్రోస్కోపిక్ ప్రాసెస్ అండ్ మైక్రోస్కోపిక్ ప్రాసెస్. మ్యాక్రోస్కోపిక్ అంటే బల్క్ లెవెల్లో, మాలిక్యులర్ లెవెల్లో, యా మైక్రోస్కోపిక్. ఇంకా ఏమైనా యాడ్ ఆన్ పాయింట్స్ యాడ్ ఆన్ చేయగలరా ఎవరైనా? ఏమైనా ఉంటే మనం గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసుకుందాము. ఎందుకంటే ఓకే చెప్పండి. అంటే నేను అంత స్టడీ చేయలేదు ఎగ్జోథెర్మిక్ ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్. వీల్ యాడ్ పాయింట్స్ ఆన్ ఎగ్జోథెర్మిక్ అండ్ ఎండోథెర్మిక్ అంటే నోట్ చేయండి. సో మాలిక్యులర్ లెవెల్ అయితే మైక్రోస్కోపిక్ అండ్ బల్క్ లెవెల్ అయితే మ్యాక్రోస్కోపిక్. Micro level comes under the atoms and all, and group of atoms are called as molecules, right? Molecules. So at the molecular level we call it as macroscopic properties, and at the atomic level we call it as microscopic. Microscopic. Okay. No, but what I have studied is bulk means till molecular level. Atomic to molecular level comes under microscope. And group of molecules comes under this, right? Yeah, macroscopic. Yeah, compounds and all comes under macroscopic. Yeah. Okay. So this is what we'll again solve it. And then temperature, as you all know, degree of coldness or hotness is the very basic thing we have learned. And heat is the effect of temperature is the effect of heat. So system and surrounding. We all have learned what a system is. System ante the part which we consider where we'll be studying all the thermodynamic process, whatever process, not only thermodynamic process. Surroundings ante the universe. System plus surroundings is the universe. Yeah, system plus surroundings and universe. So systems generally are three types: open, closed and isolated. Okay. అంటే సార్ అంటే నాకు తెలియదు అంటే జనరల్ ఇక్కడ తీసుకుంటారు ఈ టైంలో.
జస్ట్ ఇప్పుడు థెర్మోడైనమిక్స్ బేసిక్స్ అంటే థెర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటి అని చూస్తాను. సో సిస్టమ్ 3 types as Chandrasekhar told. It is open, closed and isolated. Open అంటే mainly the system and surrounding మధ్యలో the energy and heat both transfer will be done అన్నమాట. అంటే సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్ మధ్యలో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అలాంగ్ విత్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడైనా ఏ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది. Like if you take a hot water bottle and open the cap and leave it in the atmosphere, then it's an open system. Yeah, exactly. If we close it, close the bottle cap, it's a closed system, so that there is water is also not going out and the heat is also not going out. And if we isolate it, like thermo bottles you find, thermoplastic, exactly. If we use it, it's isolated. But I don't know how the isothermal those things work. Let's go through it in deep further classes. We'll go through everything. Now we'll write out all the doubts we have got and we'll go through it. Or else if anyone have any ideas, we can surely discuss about it. So open అంటే సింపుల్ గా చాలా సింపుల్ గా చెప్పారు చంద్రశేఖర్ దట్ బాటిల్ క్యాప్ ఓపెన్ లో పెడితే we can also observe the evaporation, that is mass transfer, and also the heat transfer. And in closed system evaporation is not done but the heat transfer is being observed, so it is a closed type of system. Exactly. So for tea and all we'll be using the thermoplastic and all as you told. So these are observed, that is an isolated system. So let me show you a small diagram regarding this just for your understanding. Heat and mass transfer is being done at open system and only heat transfer in closed. Exactly, we can keep that bottle type of thing. Yeah, it's a good thing. It's good. Then coming to the control surface and control control surface and control volume. Control surface, control volume, to here these both look very complex and all, but clear also. For me I felt complex thing. What is this control system and control volume? Sorry, control surface. But it's the same thing. Yeah, it's the same thing actually. So what control volume is, that is the region we select to observe the thermodynamic processes. Whatever the pressure, temperature, mass transfer, heat transfer, everything. అంటే ఏం లేదు, ఇంత స్పేస్, ఈ స్పేస్లో ఏమైతే జరుగుతుంది అది అబ్జర్వ్ చేయడానికి దాన్ని కంట్రోల్ వాల్యూమ్ అంటారు. అంటే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఇది ఒక కంట్రోల్ వాల్యూమ్. దీంట్లో మన జరుగుతున్న ప్రాసెస్ అన్ని టు స్టడీ ది ప్రాసెస్ అండర్ బీయింగ్ యాక్టెడ్ ఆన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కంట్రోల్ వాల్యూమ్. అంటే it is the region in space where we study the transfer of mass and energy. So turbines, compressors, heat exchangers, nozzles, ఇవన్నీ thermodynamic control volume systems. This analyzing the thermodynamic processes. What control surface is? It is the boundary around the control volume. Control అంటే system and surrounding ni differentiate చేయడానికి we call it as control surface. Yeah, boundary exactly. Water bottle. The water bottle inside water is the volume which you consider, and the water bottle outside. Yeah. Is there? It's the control surface. You're very good at giving practical examples. Yeah, you can. You are open to share. I'm not only discussing with him. It's a group discussion type. I'm not giving lectures and all. Just I got the ideas so that I can also learn with you. I didn't learn much in my academics time, so this is the time for me to learn also. Then control surface we have covered, and control volume. There is no difference between control volume and open system. Right. Control in control volume we can observe both the mass and heat transfer same in open system. So there are two thermodynamic properties based on mass, that is which is dependent on mass and which are independent on mass. So intensive properties and extensive properties. Yeah, intensive is of course independent of mass and extensive properties are dependent on mass. So intensive properties examples are pressure, temperature, internal energy, entropy and enthalpy. These all are independent of mass.
So if you have any examples, not examples, any other we can share. Then extensive properties are the volume, energy. These all are dependent on mass. So let me discuss some basic formulas which we should know before getting into the thermodynamics part. So as we all know, force is equal to mass into acceleration. It is very basic kind of thing. And acceleration due to gravity, g, that is value 9.81. So anyone can tell in feet per second square? 32, I guess. No, sir. 9.8. 12. You're very near. No. Not 10. Sir. You were near to the first answer. 32.2. I think you must have been going. Yeah, we all covered in engineering mechanics. 32.2 feet per second. And work is equal to force into distance. 1 horsepower value? Anyone? Horsepower value is 0.746 kilowatts. And this is basic anamata even. 0.746. 746. And pressure is equal to force acting per unit area. 1 bar in 2 kilopascal, anyone? 1 bar is equal to how much? No. Oh, yeah. 760 mm of Hg, that I agree. 1 bar is equal to 100. 101 they say, but conventionally we can write it as 100 kilopascal. The 100 kilopascal in lbf per meter square, that will be psi we say. 14.5. Note it if you don't remember. I too noted it. I too don't remember. Just now I am recollecting everything. So torque is the twisting force. Twisting force we generally call it. That is force into radius. Radius means the distance. Force into distance. Potential energy and kinetic energy. Potential energy mgh. Mass into g is acceleration due to gravity and h is the height. And kinetic energy is half mv square. And specific volume units. There is no units for specific volume. Specific volume units only. Specific gravity. Specific gravity have no units. Specific. What is specific volume actually? Actually, specific volume is CV. I think so. It's not. CV. No. Specific volume I have written it here clearly. Meter cube per kg. Anyone can. I think some specific value doesn't have any units. No. Specific How gravity can ke it- units level. Specific volume. Can anyone check what specific volume is actually? See, here were many doubts raised from the very scratch only we are getting these many doubts. The volume of molecule is occupied by unit mass of substance. What is the unit? Meter cube है Meter cube per kilogram. kilogram. Yeah. So once again tell what the definition of this specific volume. Yeah, that's right. The volume per molecule that is available for mass transfer in a fluid. Rate of material's volume to mass or the reciprocal of density. It is reciprocal of density. Yeah, okay. Got to know a new term, new definition for a specific volume. And what is heat? The formula for heat calculation. It is equals to work. Yeah, ms delta change in temperature. Yeah, exactly. Where m is the mass, s is the specific heat, and delta T is the temperature. Temperature. Specific internal energy units. Specific internal energy, note it down if you don't remember. Kilojoule per kg. And you know what absolute pressure is? Absolute pressure is, We all have studied, but still we don't remember. Absolute pressure, anyone? Absolute pressure is the summation of the
Gauge pressure. Gauge pressure minus the. Not minus, summation it is. Gauge pressure plus the atmospheric pressure. Yeah. Atmospheric pressure is 101 kilopascal. And okay. Coming to the laws of thermodynamics, there are 4 laws in thermodynamics. Zeroth law, first law, second law, and the third law. Okay. Wait, let me show you. Before that, let me show you how a system, controlled surface and control masses. See, this is the control volume where we will be studying all the thermodynamic property, thermodynamic this thing. And this is the control surface that acts as boundary between the system and the surrounding. This is entropy and we have So we have got any doubt till here or anything to ask or anything to discuss so far? I think this is very basic, but still we are very. It's not a doubt, but I want to know the difference between. What's the difference between temperature and heat? Temperature is a unit. measure of heat. It's a measure of heat, and heat is a quantity. Quantity. Yeah, exactly. Quantity. Temperature is measure. Then coming to the laws of thermodynamics, there are 4 laws. Where zeroth law is. This is the zeroth law. If 2 objects, if 2 bodies A and B are in equilibrium, and if B is in equilibrium with other body, that is C, then know that A and C are also in equilibrium. What is equilibrium? What is a body? Equilibrium, that means maintaining the same The heat exchange is heat zero. exchanges. Yeah, maintaining the same temperature range. The heat transfer takes place from the cold body to hot body. Hot. Yeah, cold body. Hot. Hot body to cold body it is. Heat never transfers from cold to hot. Hot to Yeah. But Maybe in some ideal cases. not in some ideal cases. Like if we bring an ice cube outside. But still the hot That's heat what, transfers from hot body to cold body, cold then body. attains an equilibrium state. Then zeroth law, it is simple, like I have shown you, and you also know, I think, if you want to still go further, if anyone want to talk also on zeroth law, anything more on zeroth law? Yeah. Then first law talks about the conservation of energy. Conservation of energy, as you know, that energy can neither be created nor be destroyed, but can be changed from one form to another. So first law is also as simple as it is. And coming to the second law, as in the first law, it is said that energy can be converted from one form to the other form. The second law tells about the entropy, where the energy changed from one form to other form cannot be converted into 100% of its efficiency. That means 100% of the heat can't give the 100% of work output. So here where the entropy this thing comes. So what it tells is the total entropy of an isolated system can only increase or remain constant in a reversible process, but never decrease. You know what entropy is? Like entropy is a vast kind of subject in thermodynamics. Entropy is a measure of disorderness of the molecules. Yeah, disorderness. Disorderness means? The uncertainty in the. Yeah. How many ways molecules inside the system can be placed. So, and if there are many losses, then entropy increases. Yeah. Not many losses. Like entropy changes from the state of the thing. Like if we take in a liquid and an ice, that entropy is different between them because the molecules are packed differently. Yes. The entropy is less, and in liquid entropy is more. Because the molecules are packed tightly in ice, and in the liquid they are very loose. But why does the entropy increase? Because in ice what happens? It is freezed into one object. Why? Yeah. Why? See, it is freezed. Wait. Actually, in entropy, we are telling that in the like what I understood from your explanation is in freezing state the entropy is getting orderness. Yes. And when it's hot,
the entropy gets disordered. Yes, Right? exactly. Means it's directly proportional to temperature. Temperature. Right? No, That's in all. solid, who said it is No, solid entropy is less because the molecules are tightly packed. So that the molecules can't move as simple as in liquid or in gas move, form. but they do not move like how they freely move in the liquids. Yeah, so the entropy increases. When there are many losses, and if there is no heat exchange, that means there is no entropy. Note this point. If there is no heat exchange, there is no change in entropy. And randomness or disorder, we know how many systems, how many ways a system can be arranged is called entropy in simple terms. And entropy is an extensive property, and it is coming from the second law of thermodynamics. And after the second law of thermodynamics, there is also an add-on for this thing entropy, from where we get the third law of thermodynamics, where the third law of thermodynamics tells that the entropy of the perfect crystal at absolute zero, that is absolute zero means 0 Kelvin, is entropy 0. That means for an absolute crystalline means tightly packed solid Yeah, body. atoms also cannot. Yeah, atoms cannot move. So at 0 degrees, not 0 degrees, at 0 Kelvin, that is absolute 0, the entropy is 0 because the molecules are tightly packed. So there are no losses. So there is no entropy, 0 entropy. Okay. Anything more to discuss on laws of thermodynamics? This is what I have prepared regarding the laws of thermodynamics. Anything more? In the third law of thermodynamics, I guess it states that I had a confusion. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I guess in the second or third law, it states that the entire work, the 100% work is not completely That's what I used. stated. 100% of work or energy cannot be converted. That has losses. Perpetual motion machine of first kind, second kind. Yeah, PMM. And coming to there only. What a perpetual motion machine of first kind. There are two kinds, first kind and second kind. What the first kind tells is, that means work can be, it is an hypothetical machine. That is only an ideal type of machine where that could work continuously without energy input. And that is contradiction to the first law of thermodynamics. So that is why we call PMM1. And there is another ideal or hypothetical machine. We call it as PMM2. That tells that extracting heat. That tells that there is a possibility of extracting heat from single heat recovery reservoir and converting it entirely into the work done. That means it is contradicting this second law of thermodynamics. That means the total heat we get is totally converting into work, it is telling. But it is not possible. It is not at all possible. So it is contradicting this second law. That is why we call it as PMM2. What the PMM1 is telling? It is telling that we can generate output without giving energy input. So that is contradicting the first law. The second law is indirectly telling that the quality of the work is more important than the quantity. Yes. It tells that there is 100% efficiency. Yeah, means 100% efficiency means we can't get that quality, right? Yeah. Exactly. So these two violates the first and second law of thermodynamics. So we call it as PMM1 and PMM2. Okay. We have our automatic watch system on. I think they run on this. Yeah, but I don't think so. They totally. Always R1 exchange. Yeah, They're very they costly, work on the motions because, and all. yeah. Motion. They charge through motions of no need of battery. Yeah. Omega watches are so expertise in this kind of things. Lakhs only. Yeah. 25. And then coming to okay, then we'll learn about the gas laws. First, we'll know what an ideal gas is. Ideal gas, we all know that PV is equal to nRT. It gives the relation between the pressure, volume, temperature and number of moles. Where R is the universal gas constant. Can anyone tell the value of R? 8.3.
Yeah, you're telling why will you stop? Why are you stopping there? I remember 8.3. గట్టి చెప్తాము 8.3. Units matters. I think it's in joules. Yeah, joules only. PV is equal to nRT, where N is the number of moles, joule, and R that is kilojoule per joule per kilomole. Kilomole, Kelvin, mole Kelvin. Joule per mole. Yeah, joule. And we also learned some different constant in different terms. Can you please, like 0 point something in our chemistry? I was always confused between these two, when to keep these 8.314 and when to keep the other. Avogadro number in this. Avogadro number, no. I know about Avogadro number. Once search the ideal gas constant. No. For a real gas or an ideal gas? Okay, ideal gas. Ideal gas number. 8.314 joules per mole Kelvin. అంతే ఇంకొకటి ఉంటుంది. It's 1/12 or something. 5/12. 1/12 of carbon, so hydrogen something it is there, yeah? 1/12 of carbon molecule. Carbon or hydrogen only? I guess carbon. Carbon, huh? Carbon. Okay. See, universal gas constant is 0.0821. What is L here? మొత్తం చెప్పండి. 0.0821 L atm per mole Kelvin. What is L here? See, there are three constants for different kind of units. అంటే కన్వర్సేషన్ See, దాన్ని units, కన్వర్ట్ it's చేస్తున్నారు. okay. The units, I think it's not a big matter, right? Not big matter. Yeah, it's Chemistry. I have lost many marks in chemistry because of this But universal units, gas we have a lot of constant. conversations, right? We have a lot of calculators, scientific calculators. But these are the values to be noted, right? So liters. Okay. 0.0821 liter atm per mole. And 1.987 calorie per kilomole. There are many constants. Like if you are good at conversions, then this is nothing. 1.987. Yeah. Always I used to lose marks in chemistry because of this universal gas. I lost 4 marks in my exam because of I don't know that 1.987. Yeah. I was always in confusion state of mind between 8.314 and 1.97. And PV is equal to nRT is ideal gas constant, as you all know. And there are 3 gas laws, as you know: Charles law, Boyle's law, and Avogadro's law. Can anyone tell what Charles law, what Boyle's law, and what Avogadro's law is? Yeah. Not pressure constant. Yeah, in each law, one is constant. Like in one law, pressure is constant, in one is temperature, and one is volume constant. So, if the temperature is constant, PV is equal to constant, that is P means pressure is inversely proportional to the volume. When the temperature is constant is called Charles law. Okay, when the pressure is constant, that is volume will be directly proportional to the temperature, right? Right only. Yeah, volume is directly proportional to the temperature. Then it is called Charles law, where the pressure is constant. And Avogadro's law is the volume is directly proportional to the number of moles when the temperature and volume are constant. Yeah. 6.023 into 10 by 20. Yeah, exactly. Elgutundi. Nice. Taking So in Boyle's law, temperature is constant. In Charles' law, pressure is constant. And in Avogadro's law, pressure and the temperature is constant. And in Boyle's law, pressure is
inversely proportional to the volume. And in Charles' law, volume is directly proportional to the temperature. And in Avogadro's law, the volume is directly proportional to the number of moles. ఒకటే అంటే నీరు చెప్తుంటే నాకు రీకలెక్ట్ అవుతుంది. But at the end, what we have to learn is PV equals to N. Yes, PV is equal to N. From where we got all this. And conversions in temperature scales. I don't like this. I think that's very no, I started obsessed of SI units. Yeah, because I have lost many of my marks in my IIT mains like this. Punishments units వల్ల especially. Units lo chaala I have lost many marks because of units and all these conversions. Or else I would be. I don't say I will be. I would have been at IIT. DP sir class లో బాగా గుర్తుంటే ఆన్సర్ చెప్తుంటే గాడిద పెడతారు యూనిట్స్ అయిపోయింది. యూనిట్స్ చెప్పాలి దేనికైనా ఎంత ఆన్సర్ వచ్చేసినా ఏంటి నీ వెయిట్ ఎంత అంటే 35 అని చెప్తే 35 kgs లేకపోతే 35 టన్సా అది క్లారిటీ ఉండాలి కదా. ఇలాగే కావాలి. నంబర్ ఇస్ నాట్ నంబర్ ఇస్ జస్ట్ మ్యాటర్. నువ్వు ఫోన్ నెంబర్ చెప్పమంటే చెప్తావు బయట కంట్రీకి వెళ్ళి +91 అనేది దానికి యూనిట్ అనుకోవాలి కదా. జస్ట్ తెలుసు లేపు అడిగారు వెయిట్ నీ వెయిట్ ఎంతరా అంటే చెప్పండి నెంబర్. ఆ యూనిట్స్ ఏమి రా 35 టన్స్. ఈ టన్స్ అంటే తేగలా ఉన్నావు టన్స్ ఎందుకుంటావు చెప్పాలి కదా. కమ్మగట్టి సరే కదా. సో యూనిట్స్ మ్యాటర్స్. నేను అందుకే చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను యూనిట్స్. అంటే మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇంకా కన్వర్షన్స్ కింద రజ్జా అది నా మీద గచ్చి పడుతుంది. నేను దాన్ని వదలను అసలు. ఓకే, జనరల్గా మనం సెల్సియస్ ఎక్కువ చూస్తాం. లైక్ డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఎక్కువ మన ఇండియాలో ఎక్కువ వాడేది సెల్సియస్. సో మనం ఇండియాలోనే ఉన్నాం కదా. ఇక్కడ మన ఒక ఇది అనేది ఫిక్స్డ్ లేదు కదా. మనం చాలా టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం. చాలా టైప్ ఆఫ్ దిస్ ఫేస్ చేస్తాం. సో సెక్యులరిజం సెల్సియస్, ఫారెన్హీట్, కెల్విన్ అండ్ ర్యాంకింగ్. ర్యాంకింగ్ చాలా రేర్గా యూజ్ చేస్తాం, బట్ స్టిల్ విల్ స్టడీ అబౌట్ సో సెల్సియస్ టు కెల్విన్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే సెల్సియస్ స్కేల్ రీడింగ్ ప్లస్ 273. సో 273 నోట్ చేసుకుంటారు అంటే నోట్ చేసుకుంటారంటే అది వెయిట్ ఆరల్ సైడ్. సెల్సియస్ ప్లస్ 273 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెల్విన్. is equal to Kelvin. And Celsius to Fahrenheit converts 1/32 or something, right? Celsius to Fahrenheit. Something. Adi Celsius to Fahrenheit, yeah. Something Celsius by 32. By 5 F minus 32 by. Okay. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. From Celsius to Fahrenheit కి C by 5 is equal to F minus 32 by 9. 32 by 9. C by 5 is equal to F minus 32 whole by 9. And converting from Fahrenheit to Kelvin, F minus 32 by 9 is equal to K minus 273 whole by 9. నేను రాంగ్ చెప్తే కరెక్ట్ మీ. ఓకే, అంటే ఏమైనా మీకు కాంట్రడిక్ట్గా అనిపించినా విల్ డిస్కస్. And from Fahrenheit to Rankine, R is equal to F plus 460. ఇక్కడ కావాలంటే ఇది జస్ట్ నా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్న నోట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ షేర్ ఇట్. Flow system లో heat two kind of ways అనేది energy interaction అవుతుంది. Energy interaction is carried in two ways in a closed system. One way it is the work transfer and the other way is the heat transfer. So Pascal's law తెలుసా? What does it state? Pascal's law. నేనేదో విన్నాను. Pascal's law. What does it state? The vessel is kept in the liquid, the force is acting non-direction.
ప్రెషర్ అనేది ఆల్ ఫోర్ All ఆల్ direct- డైరెక్షన్స్. in a liquid. సో ఒక క్లోజ్డ్ సిస్టంలో వర్క్ అవుట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? Negative. వర్క్ అవుట్, యా నెగిటివ్. In physics, it's positive. ఎస్. ఇన్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ వర్క్ అవుట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. Simple And and can you say why? Why? Because in chemistry, while coming, the work is produced inside the volume, the control volume which we take for the some. What is the control volume? What is the control volume? She said right. Okay. Control Thermodynamic volume. studies. The control volume is the volume where the thermodynamic studies taking place. For example, if we take the same example. Thermodynamics comes under Wait. physics. Wait, let me tell you. Thermodynamics, there are two parts, and chemistry and physics. The difference between the physics thermodynamics and chemistry thermodynamics is, with an example I'm going to explain to you. Let's take the previous example, like the water bottle and, okay, let's take a hot water bottle, inside hot water, and I open the cap, or let us say I close the cap. It's a closed system, but not isolated, right? So I kept it outside. After some time, I left it out for in the atmospheric, in the atmosphere, no, with a closed cap, so that it became a closed system. I kept it for, let us say, 1 hour or 2 hours. Exposed to the Atmosphere. Okay. So what happened is some work is done there. What's the work done there? The heat is coming to Dissipating. equilibrium. Means Yeah. it's disappearing. The work is going out. Yeah. Means it's losing its ability. Yeah. Right? Means negative. Means it's losing its energy. Well, This is physical kind of thing you're telling. What? In physics you're no, telling. in chemistry. In chemistry. Yeah. Okay. Well, in physics, what happens is, if you are giving, I told you that in chemistry it's negative, right? Yes. Yeah. Physics లో ఎందుకు పాజిటివ్ అవుతుందంటే, as it's reaching its equilibrium, as it's then physical status gain అవుతుంది. Okay? Means the outside atmosphere is doing work on it. Okay, so it's absorbing the outside energy. So that's why in physics it's positive. In chemistry, It is not negative. absorbing? Yeah, no. Why is it not absorbing? Why is it not absorbing? Chemistry, that's why we have to know the difference between the control volume and the surroundings. Okay, so in chemistry, chemistry particularly about thermodynamics was specified about the water, about the bottle and the water inside it, not the External environment. universe around. Sorry. So that's reason. So if we consider the bottle and water in physics, bottle and water in chemistry, That's what I told you. no, you said the water and అక్క సింపుల్ surroundings. అక్క, ఇప్పుడు మీరు అదే వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని వెళ్ళి స్టవ్ మీద పెట్టండి. స్టవ్ మీద పెట్టారు, వేడి చేయండి. కాదు నేను అడుగుతున్నా. ఒకసారి రండి, మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళి స్టవ్ మీద పెట్టండి, వేడి చేయండి. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, కెమిస్ట్రీ ప్రకారంగా దానికి వర్క్ డన్ మనం ఇస్తున్నామా, అది ఖర్చు పడుతుందా? వర్క్ మనం ఇస్తున్నాం. వర్క్ మనం ఇస్తున్నాం కదా, అంటే కెమిస్ట్రీ ప్రకారంగా అది ఏంటి? పాజిటివ్ కదా. పాజిటివ్. ఫిజికల్ ప్రకారంగా అది నెగిటివ్. యా. బికాస్ యువర్ ద హీట్ విచ్ యువర్ గివింగ్ ఇట్, ఓకే ఓకే. ఫిజిక్స్ ప్రకారంగా అది నెగిటివ్. ఎందుకంటే వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి నెగిటివ్ ఇన్ ఫిజిక్స్. బికాస్ నువ్వు ఏదైతే సరౌండింగ్స్ ద్వారా ఇస్తున్నావు, సిస్టమ్ ఇస్ పాజిటివ్ అని ఫిజిక్స్. నో వర్క్ ఒక కంప్రెసర్ చూసుకోండి అక్క, కంప్రెసర్ Yeah, exactly. పంప్ Right, చూసుకోండి. right. పంపులో నుంచి మీరు బయటకు వెళ్ళింది అనుకోండి, పంప్ ఏం చేస్తుంది, వాటర్ తీస్తుంది. ఓకే, ఇట్ డస్ వర్క్ ఆన్ ది వాటర్. వాటర్ బయటకు వస్తుంది. ఓకే, లేదంటే రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకోండి, సోర్స్ సింక్, హీట్, సోర్స్ నుంచి సింక్ వెళ్తుంది, వర్క్ బయటకు వెళ్తుంది. దాని అదేంటి, ఇట్స్ పాజిటివ్, రైట్? అదే హీట్ ఇంజిన్ లో తీసుకోండి, వర్క్ డన్ ఇస్ నెగిటివ్. వర్క్ గివెన్ టు ది సిస్టమ్ ఇస్ నెగిటివ్. నెగిటివ్ పాజిటివ్. ఇప్పుడు మనము
బాటిల్ ని వాటర్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ లో సరౌండింగ్ తీసుకుంటాం, కెమిస్ట్రీలో సరౌండింగ్ తీసుకోవట్లేదు. మనం ఒక ఐసోలేటెడ్ ఇది తీసుకుంటాం. ఆ డిఫరెన్స్ నేనంటే అక్కడ మాలిక్యులర్ ఇంటరాక్షన్ కి దీని మాలిక్యులర్ ఇంటరాక్షన్ ఫిజిక్స్ లో మాలిక్యులర్ ఇంటరాక్షన్ గురించి చదవండి. ఫిజిక్స్ లో వి డు నాట్ కన్సిడర్ మరి హీట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని మీకు ఎలా చెప్తారు? చూడు, no, I got your conclusion. నేను చెప్పిన I got your conclusion. Thermodynamics, physically we are learning in the macroscopic level. In chemistry, aren't we going in microscopic? No. Both the things we go to microscopic and macroscopic is the same. Okay. But the conclusion over here is we consider only the volume. Okay, we don't consider the surrounding. Okay. In physics, except that volume, we consider the surrounding. రెండిట్లో వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. ఆ వర్క్ డన్ మాలిక్యూల్స్ తో కాకుండా వేట్ తో జరుగుతుంది. Okay. కొలతలు ఇంటర్నెట్ చదివారు లేదురా, అందుకే నేను నిజంగా అడుగుతున్నా, నాకు తెలియదు కాబట్టి సీరియస్లీ. 12th క్లాస్ లో అంటే బేసికల్ గా ఈ పాయింట్ అర్థమైనోడికి థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. మీ అండర్స్టాండింగ్ ఎంత వరకు ఉందో విల్ షేర్. ఓకే, బట్ సీరియస్లీ అఫెండ్ అవుతుంది, నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను నేను నిజంగా. అఫెండ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్ అంటే ఇప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆ హీట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే మాలిక్యూల్స్ టు మాలిక్యూల్స్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు లోపల హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎందులో అవుతుంది అనుకుంటున్నాను? ఇలా మన సరౌండింగ్ దానిలో పెట్టిన దానిలో. ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ లో ఒకటి ఉంది అన్న, అది తెచ్చి మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో మీన్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అన్నారు కాబట్టి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టు ద బాటిల్? ఇస్ ఇట్ లూజింగ్ ఇట్స్ హీట్ ఆర్ గెయినింగ్ ఇట్స్ సరౌండింగ్? ఇస్ ఇట్ లూజింగ్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ ఆర్ గెయినింగ్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ? ఇందులో సరౌండింగ్స్ తో పోలిస్తుంటాయి కదా, ఓకేనా? అదే ఇంటర్నల్ గా పోలిస్తే ఇంటర్నల్ బాటిల్ ఇన్సైడ్ లో చూసి ఇట్స్ లూజింగ్ రైట్. అంటే అక్క మీరు ఇనిషియల్ గా దాన్ని వేడిగా పెట్టారు అక్క. ఓకే, యూర్ లెట్స్ డే మీరు మార్నింగ్ యూఆర్ విత్ ఫ్రెష్ మైండ్, మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు ఫుల్ క్లాసెస్ అనుకోండి. ఒక సర్టన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ బుర్రలోకి చెప్తాను, తర్వాత ఎక్కుతుంది. ఒక కేసు గురించి చెప్తాను, యూ విల్ బీన్ ఎగ్జాస్టెడ్ రైట్. సో ఆ కండిషన్ లోనే యూఆర్ లూజింగ్ యువర్ ఎబిలిటీ ఆర్ గెయినింగ్ యువర్ ఎబిలిటీ. దట్స్ వాట్ హియర్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాపెన్. దాన్ని మీరు ఫ్రెష్ గా వేడి చేసి తీసుకెళ్ళి బయటకు పెడితే ఆ వాటర్ లోపల ఉన్న వాటర్ అది దాని హాట్నెస్ లూజ్ చేసుకుంటుంది. కానీ రియాక్షన్ పీరియడ్ కూడా ఉందని మెన్షన్ చేయాలి కదా. రియాక్షన్ అంటే నువ్వు పెట్టిన వెంటనే అక్కడ నీకు వెంటనే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వెంటనే. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యు రైట్. లెట్స్ 1 hour వి లీవ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ అనేసి. అది నేను అంటాను. అంటే మనకు పెట్టిన వెంటనే ఇప్పుడు అక్కడ అవ్వట్లేదు కదా. అంటే వెంటనే ఆడేది నేను అందుకే వస్తున్నాను. నేను లైక్ ఒకటి అడిగి ఆ డౌట్ నుండి ఇంకొకటి నుండి ఇంకోటి అలా ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. వేర్ ఇన్ ఫిజిక్స్ వి కన్సిడర్ ది సరౌండింగ్స్ ఆల్సో. దట్స్ వై మనకి ఇప్పుడు థర్మోడైనమిక్స్ లో ఏది కూడా వి డు నాట్ హావ్ ఎనీ ఇంటర్నల్ రియాక్షన్స్. Everything, the work output is in every compressor or anything is positive, means everything comes in the physical thermodynamics. Chemical thermodynamics is completely dependent on the internal Conclusion చిన్నగా ఒకసారి లాస్ట్. About what? Now what you have told, what physical, how the work done is in physics and in chemistry. That is very appreciation. The work done in chemistry. While coming to chemical thermodynamics, actually in chemistry we do not call it as thermodynamics, we call it as thermochemistry. Okay. So here the work done on the body is negative. Okay. On the body is positive and by the body is negative. Okay. In physics, the work done on the body is negative and by the body is positive. Thank you. Okay. Temperature scales అయిపోయింది. Anything doubt regarding temperature scales, conversions? ఏమైనా మళ్ళీ కావాలంటే ఐ రిపీట్. ఆషిక్ ఫోన్ చూసుకో, కరెక్ట్గా రాసుకుందాం. ఓ సారీ నువ్వు ఫోన్ చూడగలట్లేదు, నోట్ చేసుకుందామా? కరెక్ట్గా. మీ పేరు రిషి, మీ పేరు సమద్. మీకు మళ్ళీ చెప్పాలా ఫార్ములాస్ రాసుకుందాం.
ఏం లేదు, నేను చదివింది ఏదో నేను గొప్ప ఫీల్ అయిపోయి షేర్ చేసేద్దాం అనుకుంటాను. అంటే అఫ్కోర్స్ నాకన్నా బాగా No, చదివాను. you just gave a quick revision of our Basic. That's why I was telling from the It's start actually very that good. I'll start from So scratch. that we can get our basics ready. Basic strong ఉంటే we can easily climb the ladder. So next, displacement work, PDV we call displacement work graphs. Huh? Yeah. So work done. Why do we study displacement work graphs actually? Anyone have idea regarding this? Displacement work or Displacement work. Yeah. PDV. Yeah, that's what. It's regarding the work done by the system is wait. If you take a combustion chamber, the pressure inside, if you do compression, you have two things, something called reversible and irreversible. Yes. In the reversible thing, We forgot to discuss what reversible and that's irreversible are, right? So okay, Yeah. okay. After this, we'll go into the reversible and so irreversible. I'm going to explain. Yeah. Okay. So in the reversible and irreversible process, reversible processes, if this is a combustion chamber, Yes. let us say, of course the combustion chamber is tightly packed, okay, because of some ductility needed. So this is the piston. Okay. If you see your the cars and all, V8, V6, V2, Mercedes Maybach, V12. You know, you have the capability, please do it. Okay. Right. It's just 6 crores. Just 6 crores. For me, for For me. you're gonna earn within 2-3 years. So if you can take it, the piston, let us say initially it's like this. The piston. Okay, it's like this. I applied a little bit pressure on the piston. So in the piston there are molecules, right? It's airtight, tightly packed. Okay. So I just did a compression like this. So what's happening in the piston when I applied pressure on Pressure the is piston? increasing, What volume happens? is decreasing. So the pressure is increasing. Decreasing. Volume is decreasing. Decreasing. So initially ఇది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అంటే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అల్టిమేట్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టెంపరేచర్ ఆల్సో Increases. రైట్ సో హౌ మచ్ వర్క్ ఈస్ డన్ ఇన్ ద వైల్ లైక్ దిస్ ఐ డిడ్ రైట్ that's where we get the displacement and work done Work graph. done, yeah. So there over here in the reversible process, what's happening is why we call it as reversible is we attain a certain temperature over here, right? Again, it can come back. Okay, it can be reversible. That means it can come back and go, come back and go. Okay, but in a reversible, it's a fast process. So what happens is once it go down, it can't come back. Okay. So అంటే ఎట్లా అంటే irreversible process we can't again to its own position and we can't again make the piston go down and all. Okay. So what happened in this reversible process is the work done by the system is the integral PD. Okay, where P is the pressure and V is the volume. Okay, so the displacement is how much the piston went. So the displacement versus work done graph is drawn like this. So as we can measure the displacement manually, work done is to be calculated. So the work done is calculated with the formula integral PD. The pressure applied to the volume inside the piston. So in short, I would like to add. And the reversible process is, in the reversible process, we have the work done is minus 2.303 ln RT. Am I right? I think so. No, I think. Okay. Minus 2.303 RT ln V2 by V1 or V1 by V2, I guess. Oh yeah, V2 by V1. Or as the volume is inversely proportional to pressure, we can write it as P1 by P2 also. Okay, in an irreversible process, the work done is that formula. And we have something over work done in constant pressure,
constant volume and constant isothermal process. Yeah, I have. So yeah, I think it's better from there. Here you No. If you want, you can also add. I have made a very short kind of notes, like very basic ones to boost up all the things. So we have. yeah, over here the work done in the constant pressure is, I guess it's 0. Yes. Yeah, because constant pressure as integral PdV, if P is 0, what should we integrate from? We Let's- can't do anything. Yeah. And even work done in And constant volume isothermic. Okay. is also No, it's not. No. Constant volume, how can it be 0? Hey, in constant volume it's 0. Yeah. Constant volume, isoporic. Yeah. Isoporic Poric is 0. is 0. Yeah. And, Isobaric is it integral is, PdV. Yeah, integral PdV, that is P into Yeah, V2 and minus isothermal? V1. In isothermal, it is Gamma P1 V1 natural log of V2 by P1 by V2. P1 by V2. Sorry, P1 by P2. P1 by P2. Oh Yeah. yeah, that's right. I told you. I think this diagrams may once go through. That come under that like this we can probably learn it through something called Carnot cycle. Yeah, Carnot cycle. Yeah, it's better to learn from that way. Mm-hmm. So in short, we'll be studying the displacement work diagram to study how. లేదు సార్ మధ్యలో వస్తారా సో is it right or any corrections? Yeah. What we told is right on. Yeah. In one second. I think you wrote a reversible process. Irreversible process. No. Okay. So, It's there in further pages. so coming to the work done by the in Irreversible process. No, isothermal process. Okay. What's happening over here is isothermal means the Temperature is constant. is constant, right? So if the temperature is constant, what about the pressure and volume? They vary. How? Does they increase or decrease? Temperature goes first or sorry? Yeah, temperature. No, volume goes first or pressure goes first in the race? I think the pressure and volume both decrease at constant temperature as we. No, both doesn't decrease because pressure and volume are inversely proportional to each other. Yeah. That's So okay. here the race when one is by Pressure. pressure. So the formula over here is there is a big derivation. I can't explain. So that is P1 V1 ln P2 by P1. Yeah. That's it. Okay. For irreversible, that minus 2.303 ln RT into RT ln into V2 by V1 or P1 by P2. Once again repeat. Minus 2.303 Yeah, 303. RT ln V2 by V1. Thank you. Yeah, I guess. So in short, the Yeah. work done by And the adiabatic? system. I think we missed the point over here. Adiabatic bit is there. Yeah. So in the work done in the adiabatic processes, I forgot. Yeah, work done in the adiabatic process is P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. Gamma is the degree of freedom. So the degree of freedom is considered into three parts: monoatomic, diatomic, and triatomic. Isn't it? అవును మీరు మాట్లాడండి అదే చంద్రశేఖర్ మనం అందరం కలిసి చేసినప్పుడు Okay,
Monatomic, diatomic, triatomic. మోనోటమిక్ డయాటమిక్ ట్రయాటమిక్ ఏంటో ఒకసారి చెప్పాను, నాకు గుర్తులేదు. నాకు తెలియదు, గుర్తు రావట్లేదు. అదే నేను నాకు పేర్లు తెలుసు నాకు. Okay. Monatomic, diatomic, triatomic. I guess so. The orientation of the molecule, if it's one, okay, means I think if it moves in only one direction. So if you take the bonds, this what is dipole movement, not dipole movement, sorry. We call SPDF. Yeah. These bonds, the flower was. Yeah, so if you take hybridization. Yes. Exactly. So if you take the hybridization of the molecule, if the molecular hybrid is of one direction, means either it can move only in the x-axis. That's monatomic. Okay. It can 2D means? Yeah. Diagram. If it is 2D, means sp1. Okay. Okay, it comes under monatomic. If it's sp2, then it comes under Right. diatomic. Diatomic. If it's sp3, then it comes under diatomic. So sp3, what happens is the orientation means it can rotate in x direction, y direction, and z direction in all the monatomic. So yeah, the degree of freedom is for monatomic it's 2/5, and for diatomics it's 3/, I think it's 4/5 or 3/5. 3/5. Yeah, okay. And then triatomic is 7/5. Okay. Yeah, you will. చెప్పచ్చు కదా, అది ఏదో వెయిట్. మీరిద్దరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఆశకి మాట్లాడచ్చు కదా. It has 5 degrees of freedom. 5/3. Okay. 7/5, 5/3, and 2/5. Yeah, that's it. సో వర్క్, And, డిస్ప్లేస్మెంట్, గ్రాఫ్స్ ఏమైనా డౌట్ అంటే ఇప్పుడు వరకు సో ఫార్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ రిగార్డింగ్ దట్ ఎనీ డౌట్స్? నాకు అంత డౌట్ లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి కాంప్లెక్స్ తీసుకెళ్ళిపోయి కాంప్లెక్స్ చాలా పెద్ద డౌట్స్ వచ్చేస్తుంది. Okay. See, like, ఎక్కడ కాంప్లెక్స్ క్రియేట్ చేస్తాను? నువ్వు క్రియేట్ చేయలేదు. No, create You have gone to level 3, level 1, level 2, level 3. I got ఇంకా ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే I didn't speak about all those polar hybrids and No, all. I'm not telling But you one made thing- it complex. No. We went to the complex level of We went to the complex learning. level, which is good. But one thing is, please let everyone know if anyone has doubts. Yeah. Now only I think we have to clear it. Yeah. We have to will. If you know, maybe. See, I'm not telling that the thing I told is 100% right. Okay? There are a lot of problems. No, it's the time we will discuss we and can, we'll sort out just everything, cover it. not sorting out. Probably, yeah. Yeah. Good. ఇన్ఫైనైటిసిమల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటో ఎవరికైనా ఐడియా? ఇంగ్లీష్ చెప్పట్లేదు, జస్ట్ వీళ్ళు చెప్పేస్తాం కదా, కన్సిడర్ ఏ బాడీ అండ్ ఇన్ఫైనైటిసిమల్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పేస్తాం కదా. అంటే ఏంటో కెన్ ఎనీవన్? అంటే ఇంగ్లీష్ నేర్పించట్లేదు, అంటే సమ్ టర్మ్స్ కొన్ని సార్లు ఇంగ్లీష్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్. ఇన్ఫైనైటిసిమల్ ఎలిమెంట్ అంటే వెరీ క్లోజ్ టు జీరో బట్ నాట్ జీరో. It's like a limit. Yes. Right? Yeah. వెరీ క్లోజ్ టు జీరో బట్ నాట్ జీరో. అంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను గూగుల్ చేసిన అసలు ఇన్ఫైనైటిసిమల్ అని ఎన్నిసార్లు వాడాము, 9th క్లాస్ నుంచి వాడుతున్నాను నాకు. తర్వాత వాడేస్తున్నాను నేను. దెన్ లేటర్ ఈరోజు నిన్న చెక్ చేశాను అనమాట ఇన్ఫైనైటిసిమల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి. యా చెప్పి తెలిసింది కదా. లైక్ ఇన్ షార్ట్ నేను చెప్పేస్తాను. ఇన్ షార్ట్ వెరీ షార్ట్ నోట్స్ చేశాను కాబట్టి వర్క్ డన్ బై ఆర్ ఆన్ ది సిస్టమ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఆర్ ప్రెషర్. Volume under pressure or volume or pressure. That's where we'll be getting the displacement work graphs. Okay, so displacement work graph, general work done from 1 to 2, from any two positions. 1 to 2 is integral P dV, where P is the pressure and dV is the volume. Considering an infinitesimal element dl of the work done by the piston. And generally నేను ఇక్కడ piston గీసాను, so piston అని చెప్పి. And then
In an isobaric, that means pressure is constant. When the pressure is constant, the work done is, as Chandrasekhar told, integral PdV, that is P of V2 minus V1. Okay, and in an isochoric, that is V, where volume is constant. At volume is constant means the work done is equal to 0. Then integrate చేస్తాం, already volume constant ఉంది, no integration. Okay. Sorry. Yeah. Volume constant. Then when it is an isothermal process where temperature is constant, then the work done is P1 V1 natural log, that is ln of P2 by P1. Like simply, if there is a constant straight line on the graph, simply consider it as work done is 0. That's Yes. it. Except for constant pressure. Yes. Let me show you how the constant graph. This is an isobaric process. See. Oh. See. Ilaga, like horizontal line it is. And this is an isentropic, isochoric. Isochoric where volume is constant, work done is 0. ఎక్కడైనా vertical graph వచ్చిందంటే అక్కడ work done is 0 simply. And this is an isothermal process. Okay. Here PV power. Then anything more to discuss regarding this displacement work diagram or graphs? No. Many guess- things to discuss, but Yeah, let's limit of course, to it anything- till here. Not limit. If you have anything, you can speak, or else we'll limit till here. Okay. Indicator diagram. Indicated diagram. Really don't know. Like I think I forgot. You must have heard at least. Indicate. I heard it, but I think I forgot it once. Then we get the graph of like how like thermodynamic change, like we keep the graph on the drum and Yeah. What? You are almost close. Yeah. Or speak a little bit loud so that everyone can. like it is a thing where like we can know how the thermodynamic quantities are changing in the system. How thermodynamic quantities Like we will be drawing a graph like regarding using a drum. regarding in the context of pressure and volume, we'll be getting graphs like how the cycle system changes being takes place. So it is to analyze the performance of reciprocating engines. We generally use an indicator diagram. So indicator diagram and suppose consider a cycle, like cycle kind of system. That cycle kind of system is generally attached with the component called stylus, stylus. This stylus is used to represent the indicator diagram. Indicator diagram అంటే pressure volume. అలాగా ప్రెషర్ వాల్యూమ్కి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఆ సైకిల్ అనేది. ఇట్ ఈస్ జనరలీ యూజ్ ఫర్ రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్స్, రివర్సిబుల్ రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్స్. సో స్టైలస్ గురించి నేను ఏం రాశానంటే స్టైలస్ traces on a moving paper showing the pressure variations within the engine cycle within the engine cylinder during a cycle. ఒక ఇంజిన్ ఒక పిస్టన్ మూవ్ అవుతుంది. ది పిస్టన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది స్టైలస్. వేర్ ది పిస్టన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు there are many pressure changes and volume changes also. So during this change, the stylus goes on drawing a graph on the moving part. Okay, I think you must have heard about what indicator. I guess so. I forgot it, but I think I have heard it. So this is what indicator diagram is. Weather plus వచ్చిందా? ఒక నిమిషం ఉంది, పర్వాలేదు, అయిపోయింది. లైక్ లాస్ట్ స్నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎంటైర్. సో work done by 2-stroke engine, work done by 4-stroke engine, formula can anyone? గుర్తుండదు కదా నాకు. నేను ప్లాన్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను, షార్ట్ కట్ ప్లాన్. అంటే వాళ్ళు చెప్పారు క్లాస్ ఈరోజు చెప్పారు. ఓకే నేను
సో వర్క్ డన్ బై 2-stroke ఇంజిన్, వర్క్ డన్ బై 4-stroke ఇంజిన్, జస్ట్ ప్లాన్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నా. అంటే ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టడం బండి గుర్తుండదు కదా. వర్క్ డన్ గురించి చెప్పాం కదా, ఈ రెండు మిస్ అయిపోయాను. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది అనమాట. అంటే ఇంజిన్స్ ఐఎమ్ నాట్ గో డైవింగ్ ఇన్ టు ది ఇంజిన్స్, బట్ జస్ట్ మీన్ ప్రెషర్. ఐడియల్ గ్యాస్ అనేది ఉండదు కదా. ఐడియల్ గ్యాస్ అనేది ఉండదు కదా. ఐడియల్ గ్యాస్ నేను అలాగే చెప్పట్లేదు. అంటే వర్క్ మనం ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం, వర్క్ డన్ అని చెప్తున్నాం. ఆల్ ది ఫార్ములాస్ ఆర్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఐడియల్ గ్యాస్ రియల్ గ్యాస్ వచ్చిందంటే ఒక్క ఫార్ములా పనిచేయదు. నన్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములాస్ వర్క్. సో కమింగ్ టు ది 2-stroke or 4-stroke engine, there are no ideal gases. Coming to reality, I don't have a theory answer. Comes to reality, there is no ideal gas. Ideal gas is just for ideally only for hypothetical it's conditions. impossible to get an ideal gas, like an ideal fluid. Yes. Viscosity is zero. Yes. Okay, so just two formulas to remember is the work done by 2-stroke and work done by 4-stroke engines. It's not like I'm diving, but just a point to remember. For 2-stroke engines, it is the mean pressure, PM we say. P with the subscript M. PM L into A into N, that is plan. Where the P is the average pressure, that is mean pressure, and A is the area of the cylinder, and stroke L is the stroke length, and the N is the number of strokes per minute. నువ్వు చెప్పు నిజంగా, నువ్వు యూ డోంట్ అగ్రీ టు మీ, నువ్వు చెప్పు నిజంగా, నీకు తెలుసు కదా. వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్. చెప్పు. ఓకే, నౌ ఫర్ 4-stroke ఇంజిన్ యూ టెల్. ఈరోజు చెప్పారు కదా నోట్స్, యూ మస్ట్ బి వెరీ. n/2 ఉంటుంది. సో వై n/2 ఫర్ 4-stroke ఇంజిన్? వై ఓన్లీ n ఫర్ 2-stroke ఇంజిన్? మీరు ఈరోజు విన్నారు 720 degrees కి 2 రెవల్యూషన్స్ అవుతాయి. యా, 2 n/2 720 కాబట్టి 2 సైకిల్స్ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై PLAN/2 చేస్తే కంబషన్, ఎగ్జాస్ట్, కంప్రెషన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్. సారీ, నేను ఆర్డర్ చెప్పలే. కంప్రెషన్, ఎక్స్పాన్షన్, suction, compression, expansion, exhaust. So 2 సైకిల్ జరుగుతుంది ఒక రెవల్యూషన్. కంప్రెషన్, ఎక్స్పాన్షన్, ఎగ్జాస్ట్. అంతే. So we should not dive much into engines in the very starting. No, that's why I started from the very scratch kada. I'm very concentrating on the SI units and the basics. Our thermodynamics is depending on you. You have to teach. మొక్కలో చెప్పాలంటే స్టార్ట్ చేసిన పనైనా సరే డ్రైవర్ నువ్వే అయిపోయావు. Yeah. కాబట్టి నువ్వు ఆ మాట I have learned many things from you. Wait, the bus is yours, right? Ultimately, I have to follow the route where you take. But the passengers keeps their life on the driver. Right? But ultimately, I have to listen to the owner. Driver should be professional, and you are. Actually, the driver has to listen to the owner. ఓనర్ ఏం తెలుసు, ఆఫీస్లో కూర్చొని ఎప్పుడు వెళ్ళి అప్పుడు అంటాడు. నడుపుతావు స్టీరింగ్ అవ్వదు నీకు తెలుసు. నేను కంపెనీ పేరుకి నేను నడుపుతాను కానీ ఇట్ ఇస్ రన్ బై ఎంప్లాయీస్. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ ఐ యామ్ ది ఓనర్ అండ్ యువర్ ది ఎంప్లాయీ. కానీ రన్ చేయడం తెలియాలి కదా. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు బాగా తిప్పుతావు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతావు. సో అంతే. బ్రేక్ పవర్, ఇండికేటెడ్ పవర్, మీరు అలాగే నేను ఆ క్లాస్ వినలేదు. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయాలి. ఫైనల్ ఇయర్ లో కూడా స్టార్ట్ చేయకపోతే ఇంకా నేను బాగుపడను. మీరు విని కనీసం అయ్యను అక్షరాలు తెలుసు, నేను వినే అక్షరాలు కూడా తెలియదు. నేను వినలేదు. మీకు వచ్చారా సార్? చెప్పారు బట్ నాకు చెప్తున్నా. సో ఇండికేటెడ్ పవర్ విల్ కన్క్లూడ్ విత్ లాస్ట్ 2 points. ఇండికేటెడ్ పవర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ది థియరాటికల్ పవర్ ఆఫ్ ది సిలిండర్. ఎప్పుడు థియరాటికల్ పవర్ బిఫోర్ అకౌంటింగ్ ది ఫ్రిక్షనల్ లాసెస్ అండ్ ది అదర్ లాసెస్.
అంటే ఒక పవర్ ఉంది, ఆ పవర్కి ఫ్రిక్షనల్ లాసెస్ ఉంటాయి, సమ్ అపెండేజెస్ లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ అదర్ లాసెస్ ఉంటాయి. అవి అకౌంట్ చేసే ముందు వచ్చే పవర్ని ఇండికేటెడ్ పవర్ అంటారు. ది ఇండికేటెడ్ పవర్ ఫార్ములా ఈస్ PM AL N or N/2. N అంటే ఫర్ 2 స్ట్రోక్, N/2 అంటే ఫర్ 4 స్ట్రోక్ బై 60 ఇంటూ N. మళ్ళీ రెండు Nలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, క్యాపిటల్ N ఒకటి స్మాల్ N. వేర్ ది క్యాపిటల్ ఈరోజు చెప్పారు కదా మీకు, మీరు చెప్పండి అయితే వీళ్ళు. నేను అక్కడ చంద్రశేఖర్ ఎక్కువ ఆగేశారు, చంద్రశేఖర్ గారు నేను ఎక్కువ ఆగేశాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఈరోజు మీరు క్లాస్ మీరు ఏమేమి మిస్ అయ్యామో లేదంటే ఇంపార్టెంట్ సరే చదివి వచ్చి చెప్పలేదా ఇలా వచ్చిన మెంటల్ బ్యాక్ బోన్ ఉంటుంది, ఆ బ్యాక్ బోన్ అందుకే అటు బెండే ఇటు బెండే తన బెండ్ చేసేస్తున్నారు. స్ట్రైట్ ఇద్దరు చెప్పేసి తిరిగి పడుతున్నారు. చెప్పండి. క్యాపిటల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్, స్మాల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో బై 60 పర్ మినిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. అండ్ బ్రేక్ పవర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ది రొటేషనల్ పవర్ ఇంటూ ది టార్క్. అంటే నేను మొత్తం అలా జస్ట్ పైన అలాగా స్కెలిటన్ లాగా. దేని గురించి అంటే నువ్వు బ్రేక్ పవర్ అంటే ఏంటి తెలుసా? బ్రేకేజ్ పవర్ బాగుంటుంది ఇదేదో. నాకు ఇప్పుడు ఎర్రే సైంటిస్ట్ చంద్రశేఖర్ బ్రేక్ పవర్ అని పెట్టాలి. క్రాంక్ షాఫ్ట్ అంటే కనెక్టింగ్ రాడ్ కదా బిట్వీన్ ది ర్యామ్. చెప్పండి. అది ఈ షాఫ్ట్ కాదమ్మా, ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్. క్రాంక్ షాఫ్ట్ అంటే క్రాంక్ షాఫ్ట్ అంటే ఒక చిన్న బోల్ట్స్ లో ఉంటే దాన్ని పుష్ చేస్తాం. ఇలా కదులుతా ఉంటది కదా, ఇలా అది క్రాంక్ షాఫ్ట్. క్రాంక్ షాఫ్ట్ అంటే వర్టికల్లీ హారిజాంటల్ అంతే. ఇది ఒకటి వెర్టికల్ తిప్పుతుంది, దీన్ని హారిజాంటల్ ఇలా పుష్ చేస్తారు. ఇది ఒక రాడ్, ఇది ఒక రాడ్. ఇది ఒక క్రాంక్. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇది వెర్టికల్ లోనే మూవ్ అవుతుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇది హారిజాంటల్ గా మనం ఇప్పుడు మీరు ట్రైన్ ఒక బస్ చూస్తుంటారు, దాన్ని క్రాంక్ షాఫ్ట్ Crank shaft అంటే చూడండి, this is the connecting rod. Okay, this is the connecting rod that only moves in horizontal direction. అంటే ఇలాగే మూవ్ అవుతుంది. And this is the crank. Crank అంటే it rotates. It is the connecting. It connects from the crosshead through the connecting rod, and the energy transmission is moving to this. And this moves in a circular motion. అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా నీకు టైప్ చేయడం కన్నా That's what it makes a rotation. Wait. చూడు, హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతున్న కనెక్టింగ్ రాడ్ నుంచి ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది రొటేషనల్ మూవ్మెంట్ లో జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ క్రాంక్ షాఫ్ట్. Isn't it? Am I wrong? Am I right or wrong? వర్టికల్ మోషన్ అవుతుందని వర్టికల్ కాదు, హారిజాంటల్ మూవ్ అవుతున్న కనెక్టింగ్ రాడ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్. నేను చెప్తాను. కనెక్టింగ్ రాడ్ హారిజాంటల్ లో మూవ్ అవుతున్న కనెక్టింగ్ రాడ్ నుంచి ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ ఈస్ క్యారీడ్ టు క్రాంక్ షాఫ్ట్. అంటే షాఫ్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక సిలిండర్ వేర్ ది ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్. I guess so. I think it's better to say it like this than converting the horizontal motion into vertical motion. అరే ఇది ఇలా మూవ్ అయితే దీన్ని ఇలా తిప్పుతాం. ఇది మూవ్ అయ్యే కొద్ది ఇటు సైడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇన్ షార్ట్ చెప్పారు. ఇట్స్ సైంటిఫిక్. లైక్ ఎవరన్నా అడిగినప్పుడు హారిజాంటల్ వర్టికల్ చేస్తుందంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద లీనియర్ మోషన్ అంటే రొటేటరీ మోషన్. ఓకే, అంటే ఈ కరెక్ట్ పర్టికులర్ ఒక పదం ఇచ్చిందంటే రెసిప్రోకేటింగ్ మోషన్ ని నువ్వు అన్నట్టు రొటేషనల్ మోషన్ లో మార్చుతుంది. సో ఇది ఏమంటే అలా ఇచ్చాడు మరి.
ఎప్పుడు కనెక్టింగ్ ప్రాపర్టీ హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతుంది. Engine ఎనర్జీ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ పక్కా చేస్తూ engine సరే నుంచి- రొటేషనల్ గా మూవ్ చేస్తుంది. Engine నుంచి wheels కి. మన ట్రైన్ వీల్స్ చూస్తాం కదా. లారీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లారీ. లారీ దానిలో వాడతారు. నాకు ట్రైన్ అయితే బాగా లారీ ఇష్టం. ట్రైన్ లో యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు లారీ యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకో, అది కాదు. ఆడు క్రాంక్ షాఫ్ట్ ని కొడతారు. క్రాంక్ షాఫ్ట్ కొడితే ఇరిగిపోతుంది. అది ఏమంటాడంటే ఇది బ్రేక్ బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అని చెప్తాడు. Major- తెలుసు ఆడు చేస్తాడు యాక్సిడెంట్, కానీ అలా ఇరగొట్టి పారిపోతాడు. అది దాని ఏమైనా మేజర్ యూజ్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే వచ్చింది. హెవీ వెయిట్స్ క్యారీ దేనికైనా సరే అవే పెడతారు. బికాస్ ఎనర్జీ ఆడికే తెలుసు అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాడు. ఇది సీడీ రకం వెళ్ళాడు. బట్ అక్కడ బ్రేక్ క్లెయిమ్ చేసి చాలా మంది ఇన్సూరెన్స్ అలా క్లెయిమ్ చేస్తారు. వీఆర్ నాట్ యాక్సిడెంటల్ ప్రోన్ ఏజెన్సీ. మళ్ళీ లాస్ట్ ప్రసాద్ సరే చెప్పినట్టు వీళ్ళకి మీకు ప్రసాద్ సరే చెప్పినట్టు నాకు ఫస్ట్ ప్రసాద్ సార్ అంటే నాకు తెలుసు మా డాడీ అంటే కోట్ల కంటే చేస్తారు. సో కన్క్లూడ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఈ రోజు మనం బేసిక్ స్క్రాచ్ థెర్మోడైనమిక్స్ నుంచి స్లోగా సిస్టమ్స్ వచ్చాము. సిస్టమ్స్ నుంచి స్లో థెర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసాము. దాన్ని ఇంకేం చూసాము చెప్పు ఆశిక్, నువ్వు ఏమేమి చూసాము? విన్నాము చెప్పడం చూసాను కానీ అది లైక్ ఇమాజినరీ అయితే కొంచెం ఉంటది కదా, అది ఇలా అయితే మొత్తం సిస్టమ్స్ సరౌండింగ్స్ నుంచి స్టార్ట్